watwe kata tentete dia koma wura Sam George munsam ye deba na sansem kroya na aka hu bie edom kuma no ba no Dani Alexander afanyoma aken wakasa ena wo kire se omampani ede na to aso wo bete e wo kase boyimu BC won ma tro na abeto ya se adesuafo dubi akodi aban kukuma na asa positive sem die no ma ye emunsem oba ene den wiase nyina yes wo kasatia emofro ye fa kwanbone so di wo mo ye nkutu nyuma my Ghana yenso ene ye de ho asem adai ye kind sonko na no na sraje mpanifo ebo my Ghana titu ni awofo ne hwefo kokko se enkwade adi wo mo eye kwasafo dwumaden no eyade a etiamra na Ghana asrafo domnumu ebre kakra ni ensakaya hodo pi ana ekoso na no na aka hu bi na dan mrahye badwafi ho no mo so afo wo hwe bambo nsem so wanya abotre wabekirem yenti a wotu sa na mo no je uko India memu a wo kire se dadia na wa bi atu ye nipa na omuo eya hanu aduanan mienu 242 eja to dadia no manimu a ebusiamu nsem ara ho pa sani pike mo ne aboabo no se enwumre no se kase pramakase yesu yade somo nyuma bi na aso yasna yade ensem no ebramo perfect series books wamu na de nwoma papa abadwa so ene wamu ne perfect star media production kan tuma bom at the perfect series basic schools assessment competition so den dey make us say there enkrade no kura na busu for ye dey kwa good wadi nkunim no wadi asabre wo bo na fusu say ya na kuma se de no empenfo say ene ya wo ma lanche afa first prelims no 116 na wam de asesa so kama na ye hwe ni mu 19th June quarter final ne beba so 26 June semi final and finals no 3rd July ni nyina bekoso awa sentiment ma he kro kumase amokom na to enuti connection ni so we school na wo ka ho kwa de ye to nsafra se edemu bia na bomodin so nso odu anu anya kwakwata school sachi na timi abo amankunim die no atumi aye wodia na kwadwo rekon Royal Enterprise wo mo na de rekon Heba Mr Abadwa so dodo na abon mane okurase ni aduro no abusua etimi sisi yade papa emma wo bi ne ejina ye wo ba won sabuo no ehunsa makoye bisi basa ebuo siesie bibia wo na kokko tete wo a numbi ebeboa pressure muno numbi why obu one de any infections ni ntirimu emutwetwe ne say ya ba ma wonya kono wo mpa so a pebi na wankasa beti bia wi ama apia fonya agro na drum pendudu ma bomodin so de wani betiremu ewo promise Heba oyepa premises ho na wo benya bi wo ho Posak Heba womrom apidank womrom Missy Heba womrom Sak Pharmacy ewo Patase Block House afomemu ba bia ya to bibidro papa bia wodu hwa no wabisa okurase ne na duro no onsa betumi aka ahomane ne bibia ni afra doctor wa 0244 470 ye kosa ye ho yade na ekwan ni nyina ehwe Dr. Ampoma na yare sabia ho no mo abua kwa makuru kwantempon so a wode konka wi na obutu ho ene ye woka Ampoma junction obia besiw na won so akopo yare sa na ose en control say Dr. Ampoma Herbal Research Center no eba ye mfinhia aduanan num ni 54 years aduanum 9 aka ho bi ento adwene Ghana ni bia ho ose pe 150 Ghana cedis kura wode bedura so ho no mo a emfa ho ne wo hawo ne ketwa ana ne kese wobeje na wotu yade na sia masundua ba antifibroid ho nsamohwe prostate na wo pa wo ni nyina afo woni nkire Dr. Ampoma ho na mema na won kwamu asua nti otutu a enkuma boa no so yate ka ho nsem sisi yade endodwo yade stroke na beje o hyebre de ato adakam diabetes ho nsem wo ahwe ya abusua onan no yebetwa baako ana won nsa no yebetwa enti Dr. Ampoma ho na abeko na de 150 Ghana cedis akwa akosesa sa hyebre na wose yen control se wode enu nwanwaso mienu bi abadwaman so a eho adanse so Dr. Ampoma bumpo capsules no boa mema prostate ho nsem no ebesiesie ama wadwonso boko eno no kan na mani ade no obadwonso boko Ampoma Herbal powder no we de bema no moba nom eye wo general well being ti ena ode se duga badwaman so o penen kronkro akodi ujuma anane duduwo mu a na wode oni a kira so ase na nanu mozirami fi asode dan kese no Yusufia woni ni di enimhwe ewo ho no me ho na ma vida obutuo 0242625430 ofra ma vida bejo so na bia pese obo anan na oni Dr. Ampoma kobo mpu ni mpu ewo yare sabia ho no dia nyambotre na twere number si na akiri
one na bonkomo bi ese 0245 709 965 and 0537 533 663. Limbo Wave Enterprise at the Morton Tissues na bedwa so abusia we no so pebia sese ho a de moton ana won bebre na Russians out don crowd won e tobia de adwuma boa on pa sentie se doso enti o to asetie nie e da opafo no mo fo yin kakra krasa ma no eni o mun to bi nsham bag mo na mfansi asiem ho mo amote public toilet ahodo ano eno so na beboa mo pa e Limbo Wave Enterprise on Morton Tissues no afa shops ahodo amu tuton no mo ba de mo tufo bo ma to anya so fa so pefo enti mu hwe o kira kwa Kumasi Krofrom oni chinola na di hwe mu pe oben IBM and J wa homa ne 0550 115013 and 0595 850 042 Faith Homeopathic Clinic ni adeba na tete wo mabubu ko Faith Homeopathic Clinic ko mo na wonu na wonu akwan dia mo di mfidie nwaso aba obo pa asankrofo ya de enti wase e ulcer diabetes o de hepatitis na typhoid wonu ha ba ho ya de bi tete obi a fruitisco su na se Faith ahema hokobin oben James company hono mo a timu jan hye ho wa homa nie 0244 583859 and 0275 969414 for me adam maso yasanjumre yade ye no nsia kase esomo ka mo sen crofo ma so bi live radio gen radio ho udu yike monti so afie ndo so patma radio ba radio mansan radio brain radio ana fe Sahara radio Kings radio TV or Paris France abrichim da chima radio Denmark ana Rakus FM or Belgium Sky FM or Columbus Ohio Face Center na doso asopa Face Center amekom so mpa community radio achimata chima yonkodon Face Center on carrier Jesus is coming again oh man so up na Christ in me Face Center and so ewo achiase wansamre so you need a jam for do na tie ka Face Center so Eja kude council ya tun Facebook and so Otec 102.9 FM and for penny e of John Entwibos ya kwen atie kam dia Kwame Ajani Boaten kokoto anafe anoba afia aboajewa mene abrewaba Kofi Twumasi Otec FM 102.9. Don't touch that dial. Abusia for ben na kakra ne die enasefo won kabam ko kase pa o man modo na de agufom se wonum enkwa adwuma na wo kirema ne nti odo na de agufom nyina ayese won adwuma wo ye ho wawe enis kase mi tefa wo sa aban de ma wo mo no aban entri nani emfa wo ne senti no se wo kwa adwuma enye yie eni asemi baye ayasabia hodo wo manfo abrepa wona yade aposa wonum ko munya nesefo no ahwe wo mun kampeso mako hunu do kotentia mo bewu die won mawu akam ya manfo do mano atum se nesefo mun ko adwuma mun ko bi nesefo so kire se enkosi saban betie ni omu kana omu nko ne enko chena na asemi akam bi ama okọ mrahye bedwefia abadwa ko ohwe apomde ho nsam so health committee ya mrahye bedwefia ho no won aton safre nesefo ne se echa na edwo ana ensu agin kwaso mfans ma brent ono a tutu ona ya woni nesefo na kwakosi nkunya esra won se be akomu nko adwuma afa ko tie won ha no ko befa so aboa ama ho a ekwaso otimi aso ano no wie komode nyina wie na titire ni ya wada abadwaku ya no Dr. Matt Kurt Nawani ana senchirafo abon kuma che se won komoni koye pa wose da achi bia no so beto amafoma yemre na emum nesefo no de ato manim se omo kwa no omu ko nim panimfo ne komani na akokasa na nyempanifo de ato manim no omo sai ho adwenti no enche bia on beba monten so ebra on senchirafo kasa nsem tu jabusia ebinie. I say that we are very happy that they honored our invitation, and the same thing goes to the Ministry of Health, the Ministry of Finance, and Fair Wages. You were all in to assist us, and of course my committee members, the honorables, all of them were here, and we must say that we've been sitting down for the past 4 hours, from 10 o'clock up to 2 o'clock, and we've had a very fruitful negotiations. We've tried to understand each other. We have tried as much as possible to synchronize our activities, and now what we can say at this moment is that the discussions were fruitful, and we've asked, or the nurses have requested,
that they have to go back to their council by their regulations. ɛnam deɛ tie no kan ɛyɛ ɔpani akɔmmara sɛ bɛgya fie a bɛyɛku ahwɛ apɔmne ho nsɛm soɔ wɔda no sɛ tetene ne Dr. Mark Kurt Nawani abusuanya nso akaseɛ no so ani afie ani nkyɛn mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu nana de yɛ yɛte wɔ yɛn kan bi sɛ ne bɛtɔ dwa sɛ National Commission Authority yɛtwa ntɛfrɔn sɛ NCA ɛneɛ asase radio untumi radio any radio stations ahodoɔ ka ho kaboma ne nyinaa yɛ aduosia ɛnan wɔde wɔn kreda kwatum twɛtwɛ bam ne nyinaa ne sɛ saa radio stations yi wɔn mfa mmra sɛsɛyɛ ne nkratasɛm bi ani dwuma ɛno nti ɛsa fata sɛ wɔn mutum ne timi boa ɛma hwehwemu mapatimi kɔ so wɔn dwumadi ahodoɔ a wɔn adie mu ɛno ka ho bi ama ɛne asɛm bɛtɔ dwa no ɛne nipa bebe na ana akasa de afa ho nano mampani John Dramani Mahama make say ɛne watwerɛ kata tententen ɛde akɔma wɔ soafo wɔ no ɛna ɛhwɛ communications digital technology and afei innovation so Honorable Sam George wɔde ɛto n'anim sɛ ɛnumanu yɛ a wɔnhwɛ ne saa namɔ no a wɔtu yɛ no ɛyɛ radio station makomako aduosia ɛnan no wɔnhwɛ na wɔntwɛnten san wɔnhwɛ wɔn kratam yɛ ne ntimi mmoa ɛno mampani krata wɔtwerɛ yɛ no ɛfa bi ɛkyɛ sɛ wɔhwɛ sɛmtwerɛfoɔ adwuma mu a ɛfa wɔn mmra no wɔn gyesɛ ahodoɔ no ɛni kwase atoto n'ase koraa etiane ɛkɔba sɛ owura Sam George ɛne NCA ka wɔn tuma bom sɛ wɔn mo to saa radio stations yi mu a na ɛyɛ kameɛ sɛ otietie sɛmtwerɛfoɔ ɛfa hodi a ɛwɔ ɔman mu eti wɔbɛsɛ pa sɛ mɛnum yɛ wɔnhwɛ na wɔn mo sesɛyɛ mu no wɔn mo kratasɛm mu no nneɛma bi nkɔ yie bia no wɔhwɛ de yie tu yɛ na bibia timi ɛkɔnkan na nene wɔ mɛmra sɛ bedwafie wɔabra saa asɛm bɛtɔ dwa owura Samuel Nate George wɔde ɛto dwa sɛ saa anamotuo yi radio stations a wɔn de bɛtɔ dwa sɛ saa bɛ wɔn atom no wɔn mo nefoɔ mako aduasa 30 days wɔnhwɛ sɛ wɔde yie bɛto yie anya saa wotu anam wantu anamfa na yɛ kɔtwa watwi wani a saa nefoɔ aduasa na ɛso deɛ a onua ɛyade a yɛbɛtum a emra no ɛno bedie. Our goal is not punishment but accountability, order and the responsible stewardship of a public critical resource. This is not routine housekeeping. This is a declaration against impunity, abuse and inertia. The airwaves do not belong to the powerful and connected. They belong to the public, and we are duty bound to govern them transparently and effectively. Our fight is not against free speech. It is against lawlessness, asset misappropriation and regulatory defiance. I remain committed to reclaiming what rightfully belongs to the Ghanaian people and laying the foundations for a fair, modern and technologically equipped broadcasting sector. Once again, Mr. Speaker, due to the clemency His Excellency the President has asked for, there is 30 days from today for all defaulting media houses to rectify their default and breaches. Also for no and the communication, digital technology and innovations ano Owura Sam George. Yakoye nim na kasafidi ahodoɔ aduosia ɛnan anei mampanyina gyane tumi so ahyɛ sɛ animanimu ya soafa wɔhwɛ nkitahudie nsɛm so ɛne asoɛ ne nyina nkammom na wɔn san firi wɔn dwumadi aseɛ no ɛno na aka ho bie ɛne mmarahyɛ badwafie hɔ ne da yina ɛnya asɛm ketewa koraa dɔm kuma ne ba no dani Alexander Kwame na afanyɔma aken wojina simpie so ne obey na nya asɛm ketewa ɛna wɔkyerɛ sɛ mampanyini bɛgyina ne tumi so na wakasa animanimu ya wɔn san firi wɔn dwumadi ase no adabraka ɛntwa yie kura ɛno na wɔkyerɛ sɛ baabi a mmara ne amamra ahodoɔ wɔ hɔ ansa na mpanyinfoɔ gye wɔn tumi de afiri wɔn sa no ɛkyerɛ sɛ wɔn matietia mmara bi so enti na ma asa na montu baayɛ enti sɛ animanimu ya mampanyini de asɛm yi ɛfa ne kasa mafoɔ so Felix Kwache Ofosu wɔno na ɛnam ne so ma asɛm yi ba abɔnten a wɔkyerɛ sɛ animanimu ya wɔn hwɛ sɛ saa kasafidi ahodoɔ nyinaa bɛsan di wɔn dwumade a ɛneɛ na ntwa yie na nka anya hwɛ kora no ɛmɛtɔ mmarahyɛ badwafie hɔ na nka mmarahyɛ badwafoɔ no ntwe ne srɛ ne abasa na wɔnhunu baabi pɔte a wɔde saa asɛm yi bɛtɔ anka ne kora nka baabi kakra na sɛ mampanyini gyina ne tumi so sɛ animanimu ya wɔn san firi wɔn dwumadi ase deɛ a na ntwa yie. Alexander Afenyo Markin. To obtain a license as a prerequisite to the establishment or operation of a newspaper, journal, or other media for mass communication or information. Mr. Speaker, 4. Editors and publishers of newspapers and other institutions of the mass media
shall not be subject to control or interference by government, nor shall they be penalized or harassed for their editorial opinions and views or the content of their publications. It becomes obvious that in the exercise of such discretion, there is a clear breach of Article 296. The intent must be looked at. And clearly, it comes without doubt that Article 296 has some questions for NCA and the ministry to answer. What we are seeing in respect of the statement from the presidency later this afternoon, a supposed clemency. The Speaker, these are things that are done for the optics when the political system sees that there's a backlash. It is a very rich statement, very rich. And we take this supposed clemency with a pinch of salt. Alexander Afenyo Marking. Afenko ngomasi ahụ semona nrada ana BC no ehyasie adesuafo mpem ahensia ene ekire ana wonum atrasie nsohwe womgusu etro aka bi ama wonna ehwe nsohwe no so West African Examination Council waya campaign for ababonte so kire se Federal Basin na adesuafo wache omo yedu na edu no kire se hyehyeye da engomasuya no ho mere da ho no watietia so na sade yatia utietia mra no so so kyew de okasa edma ya ki owura John Kapi ni nkyeremu no o kire se ebunum ko ho no mu a ni kwan sen ka de krata ahye ho wura ho no na oya o de krata ahye no ho awura babia o kire ensohwe no obu so ho no mu a opese o wi ansohwe no enti ube hu no na ofa kwan ni kwan so ofa so kyese ni ma bebre no a ana ma obu so okra so wasen ka kodwo ye boa na betwere na kwame danso ahye ho se kodwo ye boa de friend impersonation no na betwere e de ama sa nipa no enti wase nam so ama nipa du na ye ka se wachi wonu mu a won eyem hwehwemu na no abahoko se wo twere so hwe ni bia hwe ho yi ana so twere so hwe ni na so be wiem e de ama obi a emra no chewa ene obedi John Kapi in Centrofo Ekasai. We had so far the reported cases are about 10. We had one supervisor who had a mobile phone. He had taken snapshots of the questions and posted on social media. There were 6 other invigilators who also had in their possession mobile phones, and on the mobile phones were pictures of the questions. There was also one lady who described herself as a fashion designer. She had in her possession photocopied responses that she was going to distribute to the candidates. And then one student nurse and one administrator of a private school. All of these people were trying to solve the questions and then send same to the candidates in the examination hall. Our monitors were swift enough to pick them up. We are still gathering reports from some of the other centers that we could not get yesterday. For now, these 9 have been handed over to the law enforcement agencies. Their actions are considered criminal per the white law. And you know the Atiano K, the Okasa Edema West African Examination Council, why I John Kapi. Na Johnson need ma endi saman yokono oye owura Johnson na sie dunketia wodi ato dwacha se nei abotro komisa panipa woda no ma meje mensa ebraso so ma ne yeja ne kwan no kopa ne ba bi etena esan se wubu nkompo ehwe eye abato ahodo a eto no memu a opani no enya de ne dwumade a wodie no eso ani da biara da enu nti eho behia pa se ye woni nkonsa ne wofoforo timi ba ma oman no ebraso se ye to aba bibia timi dem fan na bibia timi ekoyie wochema we edadi pefe se abato commission ene wo mudwumade ahodo wo mudie no enyama nseda enkoyie nyama dies ne bonkom so etima meje mensa e wo se wokro na no ru a se duketia edi tudwa se obekwa so abotire kwosisa maame no obenya krata atententen na ne yeyi na die ne wakọ akọpa ne ba bia atena sansa ubu nkompo hwe afempem ne aduonu mu a eye Gwan constituency emia bi te se Santrophy akpafo lolobi ene lepa
Enfio ne nyina na abato commission sabio ne dwumadi a enso ani nti no saa mia ya hodoɔ no mentimo wasa hodo esi wonti no wɔmantimi anya mmase bedwani ama wɔn anso mamanfo ɔwɔ hɔ kɔpem sɛ 2024 Fred Agbanyo ebaya nyame adom nyamatimi ekoyie enu ti wohwe ma me jemensa bakɔsɛm a wɔde abeso no man mu a enya de eso ani enso ani na wɔtena ka ho nti wɔbɛsrɛ paa sɛ manimu ya empanifo hwɛ na ma me jemensa onya ne kwan ebedru atames so ono so ne bresem se mienu na resign ye ne replace omti na anya legitimacy bi se Africa ha nyina biase emerging democracies ni nyina wo mo be learning lessons wo mo fire commissioners ma wo mo kɔkyerɛkyerɛ wo mo ade a ya hu de free na free sura santan waba oba ya ejese butaisi na ni so ane se this ye control or sign electoral commission for na ye wo mutumi control electoral commission na say a wo mo ya chese by the time ye kosa election we are as I say majority of for no nyina ye appointees of nana na kwanya offer so yi 3 top executive for no ya kan ho asema kan assembly a ya kan bia ba mu na wo so ne yen so confirm the amount for suspected on say ono ne breso na every union government term we the men's and time na ya declare election results 5 times you 2020 election results so ya na wo man ko say mistake ya bam ne declare foforo mistake ya bam ne declare foforo just say ya wuntem no ne ma ye hui so enunti the fact is say commission we as it is enye fit for purpose no obi anim o ma che obi nya petition pe na manjai kasa abusuafo no chese onyanya petition pena chese no anakoma to ne yam na chese watwa ensam so dwom tene de ma NDC amanyeko no Owura Johnson asiedu ketia ye ko oman Ghana asrafo dom no akache na ebre kakra ni ensakraya hodo pa ekoso wo ho no enya asem ketwa nanu na aka hu bi ne ensam hodo na nipa no bi so kamera hye badwafi honom kra no akoso pa enam so Asen South Mrashe Bedwani Reverend John Intim Fojo wono so busa asem bi a na eno so ehu hia eno na ka hu bi na so afo a wo hwe bambo nsem so wonumonyamfo Edward omane boama ene da isimpie ni apa wo je Mrashe Bedwafie ho nyabotere kire mu senti a wonom etu sa na mo no eno na wo kire se enya asotwen bi ana omode ma nipa nimbie na emom eye kwan foforo a wafa so epese wode nioma bi ewura asrafo ni mu boa ema won dwumadie konkan na boa nam so ma bambo ho nsem so ejina ye na magana efa ne ntoma pa edifira na bra panyin gi simpie ewo Mrashe Bedwafie o se na osikire ne nsem mu edifa ye no wo kire se oba asrafo dom ni mu a wom dwumadie no akoya himfukyiniye ebi de dabi achi we ko na we ba we di ho na we tu asosa na mprempren wo ba wo man yi mu anya brigadier general no wono mo nipa be wo ha ane wo ho no mo a wo bia betumi adi ama yeye akonya ne ba na no kire se wafa kwan enuasa hodo bi so a wo de hyehye won nioma won na won bra so se wo call retirement ono mbekro na wafa kwan hodo so aso afa won ma atwa se wo ba bedie na bo ma nioma nyina ekonkan no we ni nioma hodo a wonom ye wase honom na nya asotwe bi na ode ma nipanim bi na se ne ebeye na asrafo dom na befa ne ntoma pa afira na aboa ma bambo ho nsem agina yi ewo oman Ghana yi mu enti na wotu sa na mo no ebra okasa moma yintie no. Let me emphasize that Major Generals are released at age 63 and Lieutenant Generals are released at age 65. In 2001, after a change of government, 6 Major Generals and 4 Lieutenant Generals were released from the Ghana Armed Forces with their ages running from 56 to 62. In 2005, there were 7 Major Generals. Mr. Speaker, in this instance, none of them were near their compulsory retiring age of 63 in the Ghana Armed Forces. All of them were released at
mean, all of them were released, unlike in our case, where some have been maintained and are serving in valued and enviable capacities presently. It is instructive to note that when all the 7 Major Generals were released in 2005, a Brigadier General was appointed as the Chief of the Defense Staff. Rofo a wɔhwɛ bambɔ nsɛm soɔ ɛwɔ man yi mu Dr. Edward Omane Buama ɛne ɛte ne nkan. Registrar Edema Ghana Scholarship Secretariat Alexander Kwaku Asafo Ajay na wakyerɛ mu sɛ wɔma brɛ so yɛ NDC aban brɛ so die adeɛ fa scholarship ho nsɛnsɛm bi ɔmbɛhwɛ sɛ bɛda hɔ fan wakyerɛ sɛ kunu wɔ mu nkɔ abusa enti anamonto ba ko mbɛtuo ne sɛ wɔno wakɔ pani ɔda Scholarship Secretariat ya no ɔno ɔmɛ no ho agye abɔ so ko ba sɛ biribiara ni ɔna ɛbɛhwɛ obi hia scholarship ana kyenkyena a kyɛnso na bɛmu ansa na nipa no nyɛ nti ɔba bɛte abadwakuo the friend Scholarship Award Committee no ɔsa abadwakuo na kɔba sɛ nei ɔman no pɛ sɛ ɛyɛ nwomasuamu nsi akyi bɔm de ma school ni bia na school fo bi a ɔmbɛtra se ado so ɛyɛ akorakoro sɛ ɔsɛ fata sɛ ɔde ma no anaa sɛ ɔnsɛ mfata na ho nsɛm nyinaa wakurukyire ama mpanimfo ahwɛ atu ho anamɔ wɔso yɛ wei na ɛbɛboa paa ama hyia no mu ada hɔ fa na nkɔba so bɛgyina baabi atene ne nsa sɛ wɔ NDC abɛn ba yi wahwɛ na NDC foɔ nko a ana ɔmɔmɔ scholarship wɔkyerɛ sɛ scholarship secretariat no hɔ de ma Ghana foɔ nyinaa na sɛ ɔmampani ahyɛ no so wɔhwɛ ntoto nneɛma bibia nkɔ yie no ɔbɛyɛ nsa bɛpɛ na ahyɛ ɔmampani no nyam na aboa ma Ghana man titire school foɔ ɛnso ho ahare wɔn mo ɔne sɛntwerɛfoɔ akasa a nkyerɛmu ne nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ boa ɛma na atɛn hɔ nneɛma kɔ yie emu bi nie yɛ forme Scholarship Award Committee. He is an educationist, he is a professor of law, he is well respected, he has served at the Jubilee House before. He is going to be the chairman of the Scholarship Award Committee. Indeed, going for an open scholarship now, you apply, it goes before that committee, they will vet you, they will interview you, and they will recommend after nana member picture for framework after academic performance or GPA, why you should be given a scholarship. Same thing I to an amount to remedy the situation. And see, professor ya me bonidi. I remember bonidi am describing it. And so before it gets to me, no, a recommendation from the committee. And son I bedroom me who I know my catcher me say, oh, when we vetting yeah out of the pattern, no, you feel say 4 we qualify. And yet, a registrar Edema Ghana Scholarship Secretariat or Alexander Kwaku Asafo J. Any day, and we are seeing a year see why your day cassetia and Mofra Totofiwa. Yanam Boneso do 1 year a Juma Potokas and Yatu di child labor. And no can be more on my Ghana side the Yasu the near the HB a share your muffin and 1 motive or memo quan who read 1 more faso, efer and Numa 1 more a hundred. Bro so ya do 1 more a year home. Now can be a Commission on Human Rights and Administrative Justice. The 20th side. 1 penny for about 1 10 air bar say. A brass so my Ghana will for near for will be a yash ye. I want more from home son say nay. Utu an issue on my Ghana. And more frabes or pepe back home, na triple back home 1.1 million. A young quadre 1 memoir would say. Woman and fear no fitty and fear no cosi a drone song. Nipa bi nam kwambɔne so do ɔmo yɛ nnwuma ɛboro ɔmo ho ɔde so ɛnɛyi kɔdapa ba hu no sɛ bi no wato apese ya nyɛma yɛde atete yɛde nyɛma taa na mɔno akasa tum sɛ yes wiase ɔbae no wɔ brɛ ne widie mu ankasa ɛno ɔba maneɛ sɛ saa nyɛma we nyina yade a ɛde nkɔda na pomuden wɔn bamba ho sɛ ne mpo wɔn teteyɛ no ɛto esem a wɔkyɛm sɛ wɔm no ɛyɛ ha mo nkyɛmu aduasa yade ɛhadwen papa wɔsɛ ɛbra so so wɔ man yɛhwɛm yɛ ni ɛkɔ ho ne yɛsi ano ɛkwan na na hyade mfanifo ɛba maneɛ sɛ afi asentete ɛda no ɛne sɛ mputuo ne deɛ ɛwɔ mo a ɛkɔ so a kyɛ sɛ obi ani tua ne nso ɛsɛ fata sɛ yɛtua na mo ne yɛnya ɛyesu yɛhunu mapa bi firi mu sɛ chale ba yade a etia emra tia yɛkasa tia sɛ akwada ne mfie kwa ne mu no eni kwasa de ne fa kwambɔne so sɛ adwuma wɔ sɛ pani yɛ no ɔma ne yɛ na ɛboro na hoɔden so na ɛkɔ ha ne nipadua ne napɔmuden ɛno no wɔn bɔ ama ne sɛ ne hwehwɛ mu akyerɛ sɛ titiri kuayɛ
bo ho akwada eje bi edi ata no nya asem ketu akura afe bodwa ye ntwan de wo kwan ho afe garam se abai enkwada dodo na eya de ondo mo ha gimu ne nyina mu no ebenfo che se yade a hadwen roma bunkunta che se ene wo hwe Ghana nkwada enam chale benti wo mo enko school a every school ma 5,000 yade hadwen afe 68,500 yankwada o memu wo mo si school dem da wo ka school kura na nya de woni ho maache de bi afe enkwada wo mo nam child labor so wo mo every school mu 389,000 chemse when na yade a hadwen sanse enkwada no no man da chen etekobase ya ma wo mo eni ankwa wo mo adesua ho afe nyuma hodo be ye bebo wo mo da chen ne ye do mo ye dwumade a ebro wo ma ho odne so ema ebeha wo ma pomden ene wo mo ye yi a da chen no oman ye bedi ye dokno kwa enu nti wabokokko kye se emre bi wo ho a ekasetia child labor enu nti braso sempanifo ye di ye dwuma ye to asem no so ewo amansia south mansini no emu na manson kran ena ye duri chips compound ba ko ebo ho no mo wo mo ekire se wo mo obepiem ho no ma nioma nkoye enioma enkoye kura nti amom dwumadie mu ayo mo dene de di nkan staff bungalow ba bia anese fo na dokotafo di dwuma wo ho no do mti beto ebi ni ho ento obetwa kwan tenten ansa no obepiem wo aresabia ho se wose wodu adwuma no nwotwe a obedu na nundu abo ekoba ne sa ha adwen wo de no to nchen a maternity room be ya ma ne ba no won be wo no empa ba ku sei ebi ni ho enti wo ba sa wo ba be wo a ene wo da fom se wanya bench bia so ana cement no so na wo bia ho na wo sa enu achi ayaresa bia na nka se esi wo nyenya munye edan no apro atete na apansam enioma nyina nkoye na dia ba ko na asini kan ya na awe ho no wo kire se wo ba bepiem ewo manson kan chips compound ho no mo a enioma nkitinkiti bia wo wura yaresa bia ye didi dwuma ene dripo obi di bo kwala wutiri ho a plaster kra de beta wutiri ho ye nya bi infantare enioma nkitinkiti bia wo so mo nya didi dwuma wa yaresa bia ho no ebi ni ho edan ni susua entu beba be ma da ha no ba da ha na ye gino so esa won yade yade ba ko a ha adwen pa eno na aka hu bi a waba bonten kire se animanimu ya mpanimfo hwe na wo mekọ wo momoa na yaresa bia no chips compound e di dwuma wo manson kran ho no se ne nyanya mutie no enye etipanimfo meboa wo mo ne nsakra mapa enkoso na mo amapomuden ho nsem entu empon ewo manson kran ene ne mpotamo na in charge Madam Reta Ishen onensentwere fo nkomobo eni Obi aye adwuma wa ha 12 years ni said their facility ne tie no saa na tie na ebi ne say edan na ye mu adwuma na emu susa na ya how kese ba akopan so ye nurses quarters ye nya ba bi ntena wotena community ni mu a esan say ye cheap zone ti ye wasade say obi yare a wo behwe na anajo but ye nya edan ni bi wo facility ne nchen a aka ye betinem utitin bi ye titikrom esa na ye nso aye ni security nti obi be free from e dey ba facility na emuwa nti I say risk involved no eno so ya high na afen so ye maternity room ho aye delivery no bed ne ba akope enso anka bia ye nyetu a eno ne beboa cause award obi am predict ten bi etime ba ena ya de akase ehia ye kwa ya facility na nkasa ye hia renovation because ye ntime nkasa ye mbebubu no kra da bi but dia ye wo no ye betimi aye bibi kakra ema na konanim ti ye dan no mususa enya ye tie ye in charge Madam Reta Ishen na kotokose mikobi manka bi de ye chiwade assembly member manson kran abato mpesua so onomonyamfo Joseph Entwi wono so kasai na wo kire se oba empotem ho no mo a ene efama gudi a yetuo no ekoso na mining company ba ko a waji din wo ho pan ya Sanko Gold Mines enti se wo mapomuden ho nsem agija na se nioma enkoye sade a eno mo do ma de sere to manim se Sanko Gold Mines wo masase so na mudidie edi so mapomuden ho nsem enye na nioma jesi ni benkum so a mo betumi a ya ma abro so enti o mo sere se ni manimu ya mo so de mo betumi no mo famoa na pomuden nsem enkonkan okra na be bi eginan eye female ward ankomusi ama
community na they support in old clinic I say e twe ni ko hwa to say we ni sem fata sen ko e atini die kura ma yen enam se enti no entimi amaso na na ebu se die enti na empuntu aboye sa eti bibi ti se health center a eken sabri nkomo biem aka ba ha se anka otu ani atimi say we dey friend say we na friend say abrofon sa no yanso yehu bi sa empuntu aboye too much ama se se no ye nam ha nyina na yehu ni se sa clinic we anka betimi support community be 12 na anka etimi ama agrosum pressure ne so atikakra no ye se ye oba ha se a nipa kakra bi wo de wura okra se befem we ne e ma ne dance say ne mining company na wa ha se ne emo na wo se yensa ka no yensa nka as community people ne kwasem ne say mining companies ya na omo ntan hyebo ne mom omo so omo target target ne che say we na wo se ye makuro ne kuro ne dey enya ne fa ahodie ebi ni school ebi ni market what you say community center football pitches ne ade but ye tu ye ne hweko na senkan that ya se kwanche abo ebi ni ba bia Eni a yetie ye e assembly member Manson Knabato mpesua so onumonyamfo Joseph Entwi Ejenso ko India memo kire se alupe dade anu ma bia konyankonhia nam so manipa ahanu aduanan mienu 242 sabre won kwa kansani ani oje se India eno eti ewo eye ame dabad ya na odeni a cheme London abrochimemu na ochema bra alupre no etuye no ni sima wa hokra na omuti tom eja dem tatatata ya behwefom say pu no say ba behwefom no kra no abrosa bi esu de ko bo mu say tusa ya akwakwara ho sem ye pa e ba e ochemu a abambofo ni wa torenchemu aboafo ko honom no enipa ahanu ene 9204 ana onu wo mamu omu nyina obia afrimu ana abrantie ba ko di okire se one day nyamiadum wan frim we prepare tropa na nso no de se de nianu ma hanu ni nan awuo no no wangu ana omu maka no besi ne afa no mu hwe omo so behu omo wo se wona na te elupre mu no wo ha ane adiosian kono 169 eye India for adionum yensa 53 eye Britain for ana munson eye Portuguese for Portugal for na baako Canada ni to aba ma ne se we yara wo so ma sie pa ye mugu so ehwe se mo maka behu mu so mo te ase ana se wonum enti ase be gina sense mo de boabo na ho se mi so na ye de enwere no sie ka se nyina aba da wie yen for penny eye of ajona ntwibo sia kona dama so so krogen ye call Facebook live so jako the counselor e de entu wona boabo aye bo ansem no ano na kodwa apia afi Bismarck apia ku papilo eja samne sakode no mi no bia e na fam de no miensa ana ote yenka e wokase mo me ne kwame Johnny Mboaten professor kokoto na afi eno ba afia aboajewa mene abrewa ba Kofi Chumasi ya da bo nyina se e ma mo